carbon halogen gets partial double bond character. And second reason, what we have discussed while discussing factors influencing on న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఏం చెప్పుకున్నామమ్మా అప్పుడు? న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలపై ప్రభావితం చేయు అంశాలలో దీన్ని ఆల్ఫా అన్సాచురేషన్ అనే సబ్హెడింగ్ కింద డిస్కస్ చేశాము. ఒక రీజన్ ఏం చెప్పుకున్నామంటే కార్బన్ హాలోజన్ గెట్స్ పార్షియల్ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్. రెండోది ఏంటి? ఈ హాలోజన్ ఒకవేళ ఎక్స్ మైనస్గా అంటే లీవింగ్ గ్రూప్గా బయటకు వస్తే అప్పుడేమవుతుంది? ఎరీనియం అయాన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ ఎరీనియం అయాన్ అనేది హైలీ అన్స్టేబుల్, అధిక అస్థిరమైనది. ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టూ రీజన్స్, ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ దే డు నాట్ అండర్గో nucleophilic aromatic substitution reactions, right? Therefore aryl halides do not undergo nucleophilic aromatic substitutions under normal conditions. Under normal conditions, right? Now, for example, if this reaction is carried out under drastic conditions or suitable conditions, drastic conditions or suitable conditions. See, for example, let us take chlorobenzene. See, chlorobenzene, if it is allowed to react with aqueous NaOH, ఈ చర్యను మనము ఎరైల్ హ్యాలైడుల తయారీలో చెప్పుకున్నాం. సారీ, ఎరైల్ హ్యాలైడ్ ప్రాపర్టీస్లో చెప్పుకున్నాము. అదేంటి? డౌస్ ప్రాసెస్. డౌస్ ప్రాసెస్. ఈ డౌస్ ప్రాసెస్ రియాక్షన్ టెంపరేచర్ ఎంతమ్మా? 623 కెల్విన్. 623 కెల్విన్ ఆర్ 250 degree Celsius, or we can take 300 degree Celsius, right? So high temperature chlorobenzene undergoes nucleophilic substitution to form corresponding product. Final product is phenol. ఇదే మనము డౌస్ ప్రాసెస్లో చెప్పుకున్నాము, రైట్? 623 కెల్విన్ టెంపరేచర్ అండ్ 300 అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. సో ఇక్కడ హై టెంపరేచర్, హై ప్రెషర్ అనేవి డ్రాస్టిక్ కండిషన్స్, రైట్? డ్రాస్టిక్ కండిషన్స్. అదేవిధంగా similarly, if chlorobenzene is allowed to react with, let us say, NH3, aqueous NH3 at high temperature, 300 degrees Celsius, then Cl minus will be substituted with NH2 minus, that results in the formation of aniline. Now, the same reaction, chlorobenzene is allowed to react with cuprous cyanide with dimethyl formamide. It is solvent at high temperature. Dimethyl formamide is solvent at high temperature, right? Now, Cl minus will be substituted by Cn minus, then it gives cyanobenzene. So under drastic conditions, these reactions are possible. I mean, aryl halides undergo nucleophilic aromatic substitutions under drastic conditions. NaS possible under drastic conditions, right? See, so under drastic conditions,
reaction intermediates are stabilized, or reaction is facilitated or favored. So here temperature, high temperature is external factor. So with the help of external factors like high temperature or increasing the reaction temperature, nucleophilic aromatic substitution reactions are possible in aryl halides. Aryl halides, right? Now, without external factors, is there any other possibility to carry out these nucleophilic aromatic substitutions in aryl halides? Without external factors or without supporting this high temperature or high pressure, is there any other way to carry out this nucleophilic aromatic substitutions? Yes, that is, if it is possible to stabilize the erinium carbocation, if it is possible to stabilize the erinium carbocation, then nucleophilic aromatic substitutions are possible, right? So how it is possible to stabilize this erinium carbocation? To stabilize the carbocation, whether electron withdrawing groups are required or electron donating groups are required. To stabilize the carbocation, electron donating or withdrawing groups are required. To stabilize the carbocation means positive charge should be attracted by other groups. Positive charge should be attracted by other groups, or C. If it is possible to leave the halogen as X minus, right? If halogen is leaving the benzene ring as X minus, then also we'll get the same erinium carbocation. So this erinium carbocation, right? It can be stabilized by electron withdrawing groups, or the magnitude of positive charge can be increased. Magnitude of positive charge can be increased. Instead of using the stabilization of carbocation, if we use this wording, that is, magnitude of positive charge can be increased by introducing electron withdrawing groups or electron attracting groups, right? By introducing electron withdrawing groups. What are those electron withdrawing groups? Like NO2, nitro group, cyanide group, aldehyde group, NHO group, like this. If electron withdrawing groups are introduced, then nucleophilic aromatic substitutions are possible in aryl halides under normal conditions. Under normal conditions, right? So nucleophilic aromatic substitutions are possible in aryl halides with electron withdrawing groups. With electron withdrawing groups, right? So if you want to carry out the nucleophilic aromatic substitutions in aryl halides under normal conditions, what are the groups required? Which type of groups are required? Electron withdrawing groups or electron attracting groups. Electron withdrawing groups, right? Electron withdrawing groups or electron attracting groups, right? Now, see, for example, let us take the same reaction, that is chlorobenzene with aqueous NaOH, right?
So chlorobenzene with aqueous NaOH at 623 Kelvin temperature, right? 623 Kelvin temperature and 300 atmosphere. So 623 Kelvin temperature and 300 atmosphere are drastic conditions. అధిక ఉష్ణోగ్రత అధిక పీడనము అనేవి ఇవి విపరీతమైన పరిస్థితులు, డ్రాస్టిక్ కండిషన్స్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమి ఏర్పడతాయేమో ప్రోడక్ట్స్. ఒకటి ఇది డౌస్ ప్రాసెస్, సోడియం ఫినాక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది, రైట్? ఈ సోడియం ఫినాక్సైడ్ తిరిగి జల విశ్లేషణ చెంది చివరికి ఏ ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరుస్తుంది? ఫినాల్ ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది డౌస్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకున్నాం మనం, రైట్? ఇందులో ఈ చర్య జరగడానికి ఉపయోగపడే మధ్యస్థ పదార్థము బెంజైన్. సో దీన్నే బెంజైన్ మెకానిజం అని కూడా అంటారు. బెంజైన్ మెకానిజం మనం డిస్కస్ చేద్దాం క్లియర్గా, రైట్? బెంజైన్ మెకానిజం లేదా బెంజైన్ మధ్యస్థ పదార్థము ఏర్పడుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఇదే చర్యను, అంటే ఇదే క్లోరోబెంజిన్ను ఏం చేశారంటే ఎలక్ట్రాన్ విడ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం కదా. పారా పొజిషన్లో నేను ఎలక్ట్రాన్ విడ్రాయింగ్ గ్రూప్ NO2ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అమ్మా. ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ విడ్రాయింగ్ గ్రూప్ లేకుండా అధిక ఉష్ణోగ్రత అధిక పీడనం వద్ద క్యారీ చేశారు. అప్పుడు న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ వీలైంది. బట్ అధిక ఉష్ణోగ్రత అధిక పీడనాల వద్ద ఈ ఏర్పడే ఉత్పన్నాలు అనేవి స్థిరంగా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఒక్కోసారి 623 కెల్విన్ వద్ద ఈ ఉత్పన్నము డికంపోజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, రైట్? సో మనకు కావలసిన ఉత్పన్నము ఏర్పడదు. సో కావలసిన ఉత్పన్నాన్ని పొందాలి అంటే ఇంకేదైనా ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ను ఆలోచించాలి. ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ విడ్రాయింగ్ గ్రూప్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా కారకం ఏంటి? ఎక్వేస్ NaOH. ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ విడ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం కాబట్టి ఇది న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ చర్యను పెంచుతుంది, లేదా ఈ క్లోరోబెంజిన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ చర్యలో పాల్గొనే స్వభావాన్ని పెంచుతుంది, రైట్? సో తక్కువ టెంపరేచర్లో అయినా కూడా ఈ చర్య జరుగుతుంది. 323 ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్ట్రాన్ విడ్రాయింగ్ గ్రూప్ లేనప్పుడు 623 కెల్విన్, ఎలక్ట్రాన్ విడ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? 323 కెల్విన్. ఇక్కడ కూడా అదే ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది. క్లోరిన్ Cl మైనస్ OH మైనస్తో సబ్స్టిట్యూట్ చేయబడుతుంది. పారా నైట్రోఫినాల్ ఏర్పడుతుందమ్మా, రైట్? ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేశారంటే నేను 2 NO2 గ్రూపులు తీసుకున్నా. ఒకటేమో ఆర్తో పొజిషన్లో తీసుకున్నాను, ఇంకొకటి పారా పొజిషన్లో. 2 NO2 గ్రూపులు ఎలక్ట్రాన్ విడ్రాయింగ్ గ్రూపులు పెరిగినాయి కాబట్టి ఈ చర్య జరగడానికి కావలసిన టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది, రైట్? సో దీన్ని సపోజ్ ఇక్కడ NaOH కాకుండా Na2CO3ని తీసుకున్నాను. Na2CO3 తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఫినాల్ ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే Na2CO3 అనేది ఏ లవణము? ఫస్ట్ ఇయర్లో యాసిడ్స్ బేసిస్ డిస్కస్ చేశారు. సాల్ట్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తాము. సో Na2CO3 undergoes hydrolysis to form 2 moles of NaOH. NaOH is strong base and H2CO3 weak acid. H2CO3 is unstable. It dissociates into H2O plus CO2, right? Now H2CO3 is weak acid. NaOH is strong base. So what we are getting here? See this reaction. In this reaction there will be water because solutions we are using to carry out the reaction.
So Na2CO3 undergoes cytolysis to form NaOH. Again, indirectly we are taking NaOH. So now there are two NO2 groups. If there are two NO2 groups, we can carry out this reaction easily at still lower temperature. Still lower temperature, right? Or simply we can carry out this reaction at H2O vapor. H2O vapor, right? So, sorry, H2O vapor means at what temperature water will be in the vapor state? At 100 degrees Celsius. At 100 degrees Celsius. Why 100 degrees Celsius is required when H2O is used? Why no temperature is required? I mean, room temperature is sufficient when aqueous Na2CO3 is used. This is another question. Why room temperature is sufficient to carry out this reaction with Na2CO3? Why 100 degrees Celsius temperature is required when we use H2O? Because H2O is poor nucleophile. It is poor nucleophile. So that 100 degrees Celsius is required. Na2CO3, it is ionic compound. There will be Na plus and OH minus ions. So OH minus is a good nucleophile when compared to water, neutral nucleophile. While discussing the factors, we have discussed that negatively charged nucleophiles are more stronger and effective than that of neutral nucleophiles with the same donor atom. Negatively charged nucleophiles are more stronger and effective than that of neutral nucleophiles. రుణావేశమును కలిగి ఉన్న న్యూక్లియోఫైలులు అధిక బలమైనవి, శక్తివంతమైనవి మరియు ప్రభావితంగా పనిచేస్తాయి. వేటికంటే? తటస్థమైన న్యూక్లియోఫైల కంటే. ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి? డోనార్ యాటమ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ జంటను దానం చేసే పరమాణువు, దాత పరమాణువు ఒకటే ఉండాలి. ఇక్కడ OH మైనస్లో O ఉంది, H2Oలో కూడా ఆక్సిజన్. కాకపోతే ఇది న్యూట్రల్ కాబట్టి పూర్ న్యూక్లియోఫైల్, అందుకని టెంపరేచర్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్. అక్వస్ Na2CO3 ఉపయోగించినప్పుడు OH మైనస్ అనేది బలమైన న్యూక్లియోఫైల్ కాబట్టి టెంపరేచర్ అవసరం లేదు. అంటే రూమ్ టెంపరేచర్లోనే రియాక్షన్ క్యారీ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా ఉత్పన్నం ఏంటి? Cl మైనస్ కాస్త OH మైనస్తో సబ్స్టిట్యూట్ చేయబడుతుంది. సో ఇక్కడ న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ అనేది ఎరోమాటిక్ సమ్మేళనాల్లో పరిశీలిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ చర్యలను న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎరోమాటిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలు అని చెప్తామమ్మా. NO2. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు 3 NO2 గ్రూప్లను ఇంట్రడ్యూస్ చేసామనుకుందాం. ఈ విధంగా Cl, 2 NO2 గ్రూపులు 2 ఆర్థో పొజిషన్లలో, ఒక NO2 గ్రూపు పారా పొజిషన్లో. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ పెరిగినాయి, రైట్? సో పెరిగినాయి కాబట్టి చర్య ఇంకా సులభంగా జరుగుతుంది. అంటే నీటిని తీసుకుంటే ఇది గది ఉష్ణోగ్రత వద్దనే చర్య జరుగుతుంది. పూర్ న్యూక్లియోఫైల్ అయినప్పటికీ NO2 గ్రూప్, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూపులు పెరిగినాయి కాబట్టి న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎరోమాటిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య సులభంగా జరుగుతుంది. RT అంటే రూమ్ టెంపరేచర్, గది ఉష్ణోగ్రత వద్దనే చర్య జరుగుతుంది. లేదా దీన్నే హీట్ సింబల్తో చూపిస్తాము, రైట్? OH, NO2, 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 right? So all of are clear how it is possible to carry out nucleophilic substitutions in aromatic compounds. One is under drastic conditions at high temperature and high pressure. What is another possibility? By introducing electron withdrawing groups. These two are
favorable conditions, or these conditions they facilitate nucleophilic aromatic substitutions in aryl halides. Clear? This is important, Anna. See, conceptual part we are discussing very clearly. In the examination questions require little time because the question is based on one concept. See, in the aromatic nucleophilic substitution reactions, we have uh, three different types of mechanisms. Three different types of mechanisms, right? So, if you look at the compound, whether that given aryl halide, whether it undergoes SN1 mechanism, right, or SN2 mechanism, or any other mechanism, that is free radical substitution or benzene mechanism, right? So if we are able to find out the mechanism with which the given aryl halide undergoes nucleophilic aromatic substitution, then simply we can find out the product, right? So how can we find out whether the given reactant undergoes or reaction follows SN1 type of reaction or SN2 type of reaction, or that is called benzene or sign substitution, right? We'll discuss these things. See, whatever we have discussed so far, it is the basic concept. It is a basic concept, how it is possible to undergo, or how it is possible to carry out nucleophilic aromatic substitutions in aryl halides. One is drastic conditions, another one is by introducing electron withdrawing groups, right? Now, let us see what are the different types of nucleophilic aromatic substitution reactions. Types of nucleophilic aromatic substitution reactions. Right. See, first one is SN1 type. SN1 type of reactions. Second one is SN2 type. SN2 type in aromatic substitution reaction, aromatic compounds, right? So these two together we can call SN aromatic, SN aromatic, right? Now, in SN2 type, we have two types. One is addition followed by elimination. Addition followed by elimination. It means first reagent undergoes addition with the given substrate, then elimination. Old nucleophile, it comes out, right? Elimination occurs. This type of reactions, one. See, another one is benzene or sign substitution. This is first elimination takes place. First elimination takes place. Then addition, followed by addition. Followed by addition, right? Now, here in second type of reactions, intermediate is benzene. Benzene, right? And the same, it is also called sign substitution. CINE.
Sign substitution, right? So these are three types of nucleophilic aromatic substitution reactions. Clear? Now, let us take, all of are you clear up to here? Any of you have any doubt? See, in first year, under benzene and its derivatives chapter or aromatic hydrocarbons chapter, we have discussed electrophilic aromatic substitution reactions, EAS, electrophilic aromatic substitutions. What we have discussed this there? Halogenation. We have discussed yesterday. Chlorobenzene, when it is allowed to react with halogenation, that is react with halogens, in presence of Lewis acid, maybe iron or FeCl3 or AlCl3 or SnCl2, right? Or boron trifluoride, any Lewis acid, ZnCl2, it gives orthohalobenzene and para-halobenzene. Para product is major product. Similarly, the same halobenzene, if it is subjected to the nitration, what is nitrating reagent? Concentrated HNO3 and H2SO4. Then we'll get orthonitrochlorobenzene, para-nitrochlorobenzene. Para-nitrochlorobenzene or halobenzene is major product. Next, the same halobenzene, when it is subjected to the sulfonation, what is the reagent? Concentrated H2SO4 or oleum. What is the electrophile in this reaction, Anna? If we use H2SO4 or oleum, SO2. Uh, I'm sorry, SO3, sulfur trioxide, right? Sulfur trioxide. So, product is orthochlorosulfonic acid or orthohalosulfonic acid, para-halosulfonic acid. Major product is para-halosulfonic acid. Similarly, if it is subjected to the alkylation, Friedrichs alkylation, what is the reagent? Alkyl halide in presence of Lewis acid, like iron, FeCl3, AlCl3, ZnCl2, SnCl4, so many are there, right? Then what are the products? Orthoalkyl halobenzene and para-alkyl halobenzene. Para-alkyl halobenzene is major product, right? Next, acylation, Friedrichs acylation. Products are orthoacyl halobenzene, para-acyl halobenzene, or orthochloroacylbenzene, para-chloroacylbenzene. Para-chloroacylbenzene is a major product, right? Now, what is the reagent? Reagent are acid chlorides in presence of Lewis acid or anhydrides. So many reagents are there, right? So all these reactions you have studied in the first year under electrophilic aromatic substitution reactions of benzene and its derivatives. What are those derivatives? Maybe toluene or ethyl benzene or benzaldehyde, like this, right? Right. So now we are discussing nucleophilic aromatic substitution reactions. Right, Nana? Instead of electrophilic aromatic substitution, we are discussing nucleophilic aromatic substitution. Right? Because halogen, it comes out as X minus as a nucleophile. X minus is a nucleophile. In that nucleophile place, we are getting another nucleophile. So it is nucleophilic substitution. This substitution is in aromatic compounds. So they are nucleophilic aromatic substitution reactions. Right? Now, let us discuss SN1 type of reactions. See, this SN1 type of reactions we can observe in benzene diazonium compounds, right? So benzene diazonium chloride or any other benzene diazonium salt undergoes SN1 type of reactions, right? So SN1 type of reactions undergo by benzene diazonium. Usually we'll take chlorine. So let us say chloride, right? Benzene diazonium chloride compounds, right? See, benzene diazonium chloride compounds we have discussed uh, in the preparation methods. What are the names of those reactions?
Names of those reactions. One is Sandmeyer reaction. Another one is Gutterman reaction. Another one is Balch-Schiemann reaction. Right? Sandmeyer reaction, Gutterman reaction, Balch-Schiemann reaction. So all these compounds, they undergo SN1 type of nucleophilic aromatic substitution reactions. SN1 type of nucleophilic aromatic substitution reactions. Right? Clear? Right. Now, let us take one simple example for this SN1 type. Let us see the mechanism, and in that mechanism, which one is rate determining step, right? Now, for example, let us take benzene disonium chloride. So benzene disonium chloride, sorry, N2 plus Cl minus. Now this compound, it is allowed to react with potassium iodide aqueous solution followed by heat, right? Then what are the products? Iodobenzene. Byproducts are nitrogen, and another byproduct is KCl. Now, is it Sandmeyer reaction or Gutterman reaction or Balch-Schiemann reaction? It is not Sandmeyer, not Gutterman or Balch-Schiemann, right? Because sorry, when potassium iodide or I minus, sorry, Amma, when I minus nucleophile is used, extra reagent or catalyst is not required. In case of Sandmeyer reaction, there is external reagent. In case of Gutterman reaction, there is external reagent. In case of Balch-Schiemann reaction, there is external reagent. Here there is no external reagent, only nucleophile is there. So it is separate reaction. It does not belong to Sandmeyer or Gutterman or Balch-Schiemann. Right? Now, let us see the mechanism. See, right? This is benzene disonium ion, benzene disonium ion, right? So on this nitrogen, there will be one lone pair or negative charge. This is positive charge. Now, see, due to positive charge, now this electron density will be attracted by N plus. When this electron density or bonding electron density or a bonding electron pair, it goes out with the nitrogen N2, right? Then it gives N2, right? Nitrogen gas. Now, see,
benzene is losing its electron density so that it gets a positive charge, right? So nitrogen is separated, N2 is separated, and it comes out as N2 gas. Now this erinium ion, it is attacked by the I minus incoming nucleophile. Then finally it gives iodobenzene. This is the product, this is the mechanism. Now there are two steps. First step is slow step. First step is slow step, right? First step is slow step. Now, see here, if you observe this part, see in this part, how it is possible to stabilize the positive charge on benzene ring, right? Because what we have discussed in earlier cases, any compound, aromatic compound, it undergoes nucleophilic substitution under drastic conditions or with electron withdrawing groups. But in this case, benzene disonium chloride, we have not used any drastic condition like high temperature or high pressure. We have, there are no any electron withdrawing groups, but reaction is possible. It is observed that in the experiment, it is observed that reaction is possible. Product is iodobenzene, right? Then, so there should be some factor which can stabilize this erinium carbocation or erinium ion, right? What is that factor? Now let us see. See here, if we take this erinium ion, right? And there is a nitrogen separated from the benzene disonium. Now, in this case, to get clarity, let us say this nitrogen is labeled with 15. Means this nitrogen atomic weight is 14. This nitrogen atomic weight is 15. Right? So, here nitrogen 15 is bonded to the benzene ring. When this compound nitrogen and benzene exist together as benzene disonium, nitrogen 15 is bonded to the benzene ring carbon. ఈ నైట్రోజన్ మరియు బెంజీన్ రెండు కలిసి ఉన్నప్పుడు బెంజీన్ డైజోనియంగా ఉన్నప్పుడు నైట్రోజన్ 15 అనేది పరమాణు భారము, నైట్రోజన్ పరమాణు భారము. దీన్నే ఐసోటోపిక్ లేబులింగ్ అంటాము, రైట్ అమ్మా? ఈ నైట్రోజన్ 15 అనేది బెంజీన్ కార్బన్తో బంధం ఏర్పరచుకొని ఉంది. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏమైంది? ఈ బెంజీన్ కార్బన్కి నైట్రోజన్కి మధ్య ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత నైట్రోజన్ తీసుకోవడం వలన రెండు సపరేట్ అయినాయి. N2 గ్యాస్ సపరేట్ అయింది, బెంజీన్ రింగ్ సపరేట్ అయింది. బెంజీన్ రింగ్ ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రతను కోల్పోయింది కాబట్టి ఎరీనియం అయాన్ను ఏర్పరిచింది, బెంజీన్ రింగ్ విత్ పాజిటివ్ చార్జ్, రైట్? నౌ ఇక్కడ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాము? ఇది ఎట్లా స్టెబిలైజ్ అయింది అంటే ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ లేదా ఎరీనియం అయాన్ అనేది ఏ విధంగా స్టెబిలైజ్ అయింది? దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమని పరిశీలించారంటే, నెక్స్ట్ ఈ నైట్రోజన్ అనేది పూర్తిగా బెంజీన్ రింగ్ను వదిలిపోలేదు. వెంటనే అంటే ఈ ఎరీనియం కేటయాన్ని స్థిరంగా ఉంచడానికి, ఎరీనియం అయాన్ని స్థిరంగా ఉంచడానికి మళ్ళీ నైట్రోజన్ బంధం ఏర్పరచుకుంది. నైట్రోజన్ పై ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ జంటను ఈ నైట్రోజన్ పైన ఒక ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంటుంది, ఈ నైట్రోజన్ పైన ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంటుంది. ఏ నైట్రోజన్ అయినా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు బెంజిన్ రింగ్ కార్బన్ తోటి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏమని అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈ నైట్రోజన్ అంటే ఇక్కడున్న నైట్రోజన్ అమ్మా, ఈ లేబుల్ చేసిన నైట్రోజన్ కాస్త బెంజీన్ రింగ్తో నేరుగా బంధం ఏర్పరచుకోనలేదు. లేబుల్ చేయని నైట్రోజన్ బెంజీన్ రింగ్తో బంధం ఏర్పరచుకుంది, రైట్? నెక్స్ట్ సార్ అమ్మా వేరే క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది. ఒక 2 minutes, 2 minutes అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది. 2 minutes. ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. నౌ
మళ్ళీ ఇక్కడ నైట్రోజన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పోతుంది, మళ్ళీ ఏమవుతుంది, నైట్రోజన్ మరియు ఎరీనియం అయాన్ బంధం ఏర్పరచుకుంటాయి. రైట్, ఈ రకమైన సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. అంటే దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ అనాలిసిస్ చేసి సైంటిస్ట్ ఏమని కంక్లూడ్ చేశారంటే, ఈ నైట్రోజన్ అనేది బెంజీన్ రింగ్ నుండి విడుదలైన తర్వాత కూడా ఎరీనియం అయాన్తోని అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది. ఎరీనియం అయాన్తోనే అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఎరీనియం అయాన్ స్థిరీకరించబడుతుంది అని చెప్పారు. రైట్ రైట్ నానా. సో వాట్ ఈస్ ద ఎవిడెన్స్ హియర్? With this mechanism, scientists concluded that the nitrogen, after removing or after separated from the benzene ring, it will be in association with pH plus, or nitrogen after removing from the benzene ring, it assists to stabilize the pH plus. Right? So this is the evidence. What is this evidence? This is the evidence to show that the nitrogen after removal also, it will be in association or it assists pH plus ion. Right? This is important, Amma. Evidence to show that after removal of nitrogen, it assists pH plus ion. Right? So like this, erinium ion is stabilized. Clear? This is the mechanism. Right. Let us discuss one or two examples. I'll conclude in a minute. See, N2 plus Cl minus. If it is treated with water at room temperature. So what is the nucleophile OH minus? So in the place of N2 plus, we'll get OH. Phenol is the product. Suppose if we take KNO2, potassium nitrite. Sorry, what is the nucleophile NO2 minus? So product is nitrobenzene. Right? Suppose if it is treated with NaBF4, ఏం రియాక్షన్ అమ్మా ఇది? బాల్జిషీమిన్ రియాక్షన్. రైట్, NaBF4 ఏమొస్తుంది ప్రోడక్ట్? ఫ్లోరోబెంజీన్. బాల్జిషీమిన్ రియాక్షన్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏ మెకానిజంని ఫాలో అవుతున్నాయి? SN1 టైప్ ఆఫ్ nucleophilic aromatic substitution reactions. SN1 type of nucleophilic aromatic substitution reactions. In the mechanism, what is the slow step? Formation of erinium ion. Right? And how erinium ion is stabilized? Because the nitrogen which is removed from the benzene disonium or benzene ring, it assists in the stabilization of pH plus. Clear? All of you clear up to here? Continuation, let us discuss tomorrow. Thank you, Nana. Thank you, one and all.